දීර්ඝ වශයෙන් යමක් ප්‍රකාශ කරන්නට නෙමෙයි මම හිතනවා අද අපිට උමනාව වෙලා තිබුණේ වසරක් තුල ගත වෙච්ච කාලය තුල විශේෂයෙන්ම සංචාරක ප්‍රවර්ධන මණ්ඩලයත් සංචාරක මණ්ඩලය එහෙම නැත්නම් ශ්‍රී ලංකා ටුරිස්ට් ඩෙවලොප්මන්ට් ඔතොරිටි එකත් ඒ වගේම ප්‍රොමෝෂනල් බියුරෝ එකත් හෝටල් ස්කූල් එකත් ඒ වගේම කන්වෙන්ෂන් බියුරෝ එකෙත් මොනවාද ප්‍රගතිය කියන එක සමාජගත අපි මේක ඇත්ත වශයෙන්ම දැන් සති 3-4කට ඉස්සෙල්ලා අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලයන් වෙත මේ කරපු කාර්යයන් පිළිබඳව වාර්තාවක් ලබා දුන්නා. මේ වගේම ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් කරා. මේ වගේම එකක් අපි ජනාධිපතිවරයාට තෙන සතියේදී පෙන්눔 කරන මොනවාද කරලා තියෙන කටයුතු සහ මොකද්ද ලැබලා තියෙන ප්‍රගතිය කියන එක. අපි විශ්වාස කරා මාධ්‍යයටත් නැවත තවක් ඒ වගේම අපේ මේ ආයතනයේ මේ කටයුතු වලට සක්‍රීයව දායකත්වය ලබා දීපු නිලධාරීන්ටත් මේ සම්බන්ධයෙන් කරුණු කාරණා කීප ටිකක් ලබා දීම යෝග්‍යයි කියලා අපි විශ්වාස කරා. මොකද දිගින් දිගටම සංචාරකයෝ රටට වැඩි වෙනකොට අපේ වගකීමත් ඒ හා සමානව වැඩි විය යුතුයි. සංචාරකයෝ වැඩි වෙනවා වගේම අපි දකිනවා සංචාරකයෝ ගැන තමයි දැන් වැඩියෙන්ම හැම දෙනාම හැම ශේෂ්ත්‍රයකම හැම තැනකම කතා වෙන්නේ. හැබැයි ඒක කොහොමද වුනේ කොහොමද ආරම්භ වුනේ කියන එක පිළිබඳව වැඩිපුර කතා වෙන්නේ නැහැ. නමුත් මම හිතනවා මේ මුළු දෙයටම හැම දෙයටම මූලික වෙච්ච දෙයක් තමයි ලංකාවට අර්බුදය නිර්මාණය වෙලා අවසාන සංචාරකයා ගිය වෙලාවේ ලංකාවට එන ගුවන් වාර සීමාවල් සියලුම වශයෙන් ඇහැරුණා. කියන්නේ ලංකාවට එන එක සම්පූර්ණ වශයෙන් නැවතුණා. ඒකෙන් තමයි ලංකාව ගොඩක්ම වැටෙන්න පටන් ගත්තේ. ඒකෙන් තමයි සංචාරකයන් ලංකාවට එන්න ගුවන් තොටුපොළ ඇතුළට එන්න ගුවන් යානා තිබුණේ නැහැ. මම හිතනවා මුලින්ම කරපු දේ තමයි හරි දේ තමයි පුළුවන් තරම් ගිහිල්ලා නැවත වතාවක් ඒ ගුවන් යානාවට එවනත් අපි කියන යා සීට් කැපැසිටි එක ලංකාව තුළට වැඩි කර ගැනීම තමයි අපේ කරගත්ත පළවෙනි සාර්ථකම ක්‍රියාවලිය කියලා. ඒකදී අපි වැඩියෙන්ම උත්සාහ කරේ ඉන්දියාවත් එක්ක කටයුතු කරන්න. ඉන්දියාවත් එක්ක කටයුතු කිරීමේ ප්‍රගතිය අද අපි සංඛ්‍යා ලේඛනාත්මකව බැලුවොත් ඒ අපි ටාගට් කරලා මට මතකයි ඉන්දියාවේ යනකොටත් කට්ටිය බැන්න විහිළු කරා ඉන්දියාවට ගිහිල්ලා මොකද්ද ඉන්දියන් කාර්යෝද ලංකාවට ගේන්නේ එහෙම කියලා. අද ඉන්දියාව කියන්නේ තාමත්ම හොඳ තැනක ඉන්න ලොකු මධ්‍යම පන්තියක්. මම හිතනවා මිලියන 200කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් තාමත්ම හොඳ කැපැසිටි එකක් තියෙන ජාතියක් බවට ඉන්දියාව පත් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම ලෝකෙ බැලුවොත් long haul destinations එහෙම නැත්නම් දුර රාජ්‍යයන් වලින් සංචාරක පැමිණීම අඩු වෙලා තියෙනවා. regional travel තමයි ලෝකෙ වැඩි වෙලා තියෙන්නේ. මම හිතනවා අපි strategically අර චලක ගජබාහු සභාපතිතුමා කිව්වා වගේ පළවෙනි මාස 6 බැලුවේ ලංකාව නැවතත් ඇරලා කියලා ලෝකෙට කියන එක තමයි අපේ තිබුණ පළවෙනි අභියෝගේ. දෙවෙනි අභියෝගය උනේ ඊට පස්සේ ගෙන්වා ගැනීම. තුන්වෙනි අභියෝගය හැටියට දැන් අපිට තියෙන්නේ ඒක කොන්සොලිඩේට් කර ගැනීම. හතරවෙනි අභියෝගය තියෙන්නේ වැඩිපුර මුදලක් ඔවුන්ගෙන් හම්බ කර ගැනීම. ඒ නිසා මම හිතනවා ඒක එකින් එකට යා යුතුයි. හැමදාම කියන වගේ මේ හැමදේම කරන්න ප්‍රතිපත්තියක් තිබිය යුතුයි. අවසනාව තියෙන්නේ මේ අපි ඉඳන් ඉන්න සියලු දෙනාම හිතනවා ලේකම්තුමා ඇරෙන්න අපි එළ දේශපාලන පත්තිය. එතකොට දේශපාලන පත්තිම් වලින් වෙනස් වෙනකොට ප්‍රතිපත්තිය වෙනස් විය යුතු නැහැ. සංචාරක කර්මාන්තේ දියුණු වෙන්න ලංකාව තුළ අඩුම ගානේ දැන්වත් සංචාරක ප්‍රතිපත්තියක් තියෙනවා. කොහොමද කෙරෙන්න ඕනේ මොකද්ද වෙන්නේ ඒකට තමයි මම හිතනවා ප්‍රියන්ත ප්‍රනාන්දු මහත්මයා විශේෂයෙන්ම මේ ඔක්කොම කිසිම මම ඇත්තටම ප්‍රියන්ත ප්‍රනාන්දු මහත්මයා කවුද කියලා දැනගෙන ඉඳලා සභාපතිත්වපත් කරේ නෑ. ඥාතිකමකින් පත් කරපු එකක් නෙමෙයි. යාළුකමකින් පත් කරපු එකක් නෙකුත් නෙමෙයි. චලක ගජබාහුව මං එහෙම දන්නෙත් නෑ. ඉතින් පිසුම්වනම් මම දන්නවා බුරු කියන්නේ සනන්ත පීරිස් මහත්මයාව මම එහෙම දැනගෙන හිටියෙත් නෑ. මට අඳුරලා දුන්නා මේ ශේස්ත්‍ර වල හිටපු මිනිස්සු කියලා. එහෙම තමයි තෝරලා මේ ස්ථානවලට ගත්තේ. මෙතුමන්ලා ලොකු ස්ථානවල රැකියාවල් කරපු කට්ටිය. නමුත් රජයේ පඩි ශේස්ත්‍රයේ බුදුතුමාලා දන්නේ නැති බොහොම පොඩි සුළු පඩියක් තමයි සභාපතිවරයාට හම්බ වෙන්නේ. නමුත් ඇත්තටම මේක ස්වේච්ඡා සේවයක් හා සමාන එකතකින් බලනකොට එතුමන්ලා වැඩ කරපු කෝපරේට් කම්පනීස් එක බලනකොට. එතුමන්ලා ලොකු සහයෝගයක් දීලා යම්කිසි වෙනස්කම් සහ ප්‍රතිපත්ති රාමුවක් හදලා තියෙනවා. ඒකට ජනාධිපතිවරයා අද ඒකට සහාය ලබා දෙන්න කටයුතු කරලා තියෙනවා. අපි එතුමාගෙත් තියෙනවා තව එක්ස්පර්ට් කමිටියක්. එතුමා ඒ එක්ස්පර්ට් කමිටියත් මොකද සංචාරක ශාස්ත්‍රීය පිළිබඳව ජනාධිපතිවරයාට ඉතාමත්ම හොඳ අවබෝධයක් තියෙනවා.
දැන් සහල් ලේසි එතුමත් එක්ක වැඩ කරන්. නමුත් අවංකව කියන්න ඕනි සංචාර ශාස්ත්‍රයේ ගොඩාක් ප්‍රශ්න තියෙනවා. නැතුව නෙමෙයි. අපි දැක්කොත් එimhe යාල වන උද්‍යානය ඇතුළට යන්න බැලුවොත් ඒකේ තියෙන පොලිම දැක්කොත් යකෝ මොනවාද මේ සංචාරක කර්මාන්තේ කරන්න කියලා. හයි දැන් සමහර මේ කට් එක කපයි මම ඕක කිව්වයි කියලා. ඉතින් කමක් නැහැ. මාධ්‍ය මට හරි ආදරේ. ඉතින් ඒ නිසා ඒ ඕන විදිහට කපපු දෙයක්. හැබැයි ඇත්තටම මේ ක්‍රමයේ වැරදක් තියෙනවා. ඒ වරද තමයි සුද්ධෝ ගේන්නේ සංචාරක මණ්ඩලයේ සංචාරක ශාස්ත්‍රයෙන්. හැබැයි සුද්ධුන්ව ආකර්ෂණයේ බලන්න යන තැන් බලන්න දෙන්නේ වෙන කට්ටිය. මේකේ කිසි පෑහීමක් නැහැ. ක්‍රමවේදයක් නැහැ. එතකොට තාම අපි ඉන්නේ අල්පන ගිය ක්‍රමයක. අපිට බෑ තන අඩුම ගානේ ඇප් එකකින් එහෙම නැත්නම් ෆෝන් එකකින් බාකෝඩ් එකකින් මේ ටිකට් එක ගන්න. අර පෝලිං වල ඉන්න ඕනේ සුද්ධෝ ඇවිල්ලා උදේ 5 මාට 6 ඉඳන් පැය ගාණක් ඒ පොලිම නේ. හැබැයි ඒකයි තියෙන්නේ වනජීවියෙක්. හැබැයි යන්නේ සංචාරකයෝ. ඉතින් මෙතන ක්‍රමයේ අවුලක් තියෙනවා. ඉතින් අපි මේ පොලිසිය එක ඇතුලේ මම මේ කාටවත් චෝදන මගේ ඇමතුමිය අතර කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් මම හිතනවා මේ අපි නිලධාරී හැටියටත් අපි තේරුම් ගන්නට ඕනේ අපි හරියට මේ ක්‍රමවේදයේ මේ පොලිසිය එක විශේෂම ලේකම්තුමා රජයේ නිලධාරියෙක් හැටියට සභාපතිතුමාලා දැන් වැඩියෙන්ම මහන්සි වෙන්නේ ඒ ක්‍රමවේදය හදන්න. දැන් සංචාරක ප්‍රවර්ධන මණ්ඩලයේ ජොබ් එක ඇවිල්ලා තියෙන සුද්ධෝ ගෙන්න ගන්න, සංචාරකයෝ ගෙන්න ගන්න, ලංකාවට ඒ වැඩ කටයුතු කරන්න. හැබැයි රාමුව හදන්නේ ප්‍රියන්ත ප්‍රාන්තුමතුමාලගේ ඒ මණ්ඩලය. ඒ නිසා මේ දේ හරියට දෙපැත්තෙන් වෙන්න ඕනේ. මොකද බැනුම් හාන එක තමයි අපිට තියෙන්නේ. මොකද කවුරුත් දන්නේ කන්දක් නගින්න යනකොට ඒ කන්ද නගින්න යන එකයි තියෙන්නේ වන ජීවිතේ. ඔක්කොම හිතන්නේ ඒක සංචාරක මණ්ඩලයට අයිති ජොබ් එකක් කියලා. කවුරුත් ඒක දැනුවත් නැහැ. ඒ නිසා මම විශ්වාස කරනවා අපිට දැන් දීලා තියෙන කොමිටියක්. ඒ කොමිටිය මේ සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා. ඒකම තව ඉස්සරහට ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙනවා. තවම සංචාරක ශාස්ත්‍රයේ වාහන ගෙන්න ගන්න බෑ. දැන් සාමාන්‍යයෙන් තියෙනවා නීතියක් සංචාරකයෙක් කෙනෙකුට අවුරුදු 6ක් ඇතුළත වාහනයක ඒගොල්ලන්ව ගෙනියන්න ඕනේ. ඒ රේන්ජ් එක තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ට දැන් අපි හොඳ සංචාරකයෝ ලංකාවට ගෙනන්න ඒවට දෙන්න ඕන හොඳ වාහන තියෙනවා. දැන් අපි ගාවේ ඒ ප්‍රශ්නේ තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ එකින් එක අර කිව්වා වගේ ෆයර් ෆයිටිං ඉස්සල්ලාම කරේ මුලින්ම කරේ මේ වැටිලා තිබ්බ එක ගොඩ දාගන්න කොහොමද සංචාරක ගෙන්න ගන්න. දැන් මේ පොඩි පොලිසි චේන්ජස් කරමින් ඒ චේන්ජස් වලට අවතීර්ණ වෙමින් මට හිතෙනවා තාමත් සාර්ථක විදියට මේ ගමන යනවා. හැම තැනකම ගමනක් යනකොට අභියෝග නැත්තේ නැහැ. ඒ නිසා අභියෝග තියෙනවා. මම දන්නවා ඔබතුමාලට ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන් මෙතනින් පස්සේ. ඒ ඕන ප්‍රශ්නයකට උත්තර දීමේ හැකියාව තියෙනවා. කොතනකවත් වංගු ගහලා නැහැ මේ කාර්යය තුල. ඕන කෙනෙක්ට අහන්න පුළුවන් ඕනම ප්‍රශ්නයක්. මම ආරාධනා කරනවා මෙතන අද ඇවිල්ලා ඉන්න නිලධාරීන්ට උනත් ඔබතුමාලට තියෙනවා යම් කිසි මට්ටමක මාධ්‍ය ඉස්සරහම මගෙන් අහන්න මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මං කළා තියෙන අඩුපාඩුවක් ගැන හරි විවෘතව මගෙන් අහන්න. මම මේකට උත්තර දෙන්න ඕන වෙලාව සෝදානම් සහ බැඳිලා ඉන්නවා. මොකද මම දන්නවා මම හෘද සාක්ෂියට එකව අවංකව මේ කටයුත්තට දිවාරය වැඩ කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා අවශ්‍යතාවය වෙන්නේ අපි රට සංචාරක කර්මාන්තයෙන් පමණක්ම ගොඩ දාගන්න පුළුවන් කියන මතයට ලංකාව යොමු කර ගැනීම. අපි ගොඩ යන්නේ විදේශ ප්‍රේෂණ වලින් නෙමෙයි. එහෙම කියන්නේ ගියොත් ලංකාව විනාශ වෙනවා. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. ඒ කියන්නේ අපේ බුද්ධි ගලණයකට තමයි අපි යන්නේ. අපි කල යුත්තේ මේ රටට ගෙන්නගෙන සංචාරකයෝ ඒ රටට ගියන සංචාරකයන්ගේ මුදල් වැඩිපුර වියදම් කරවගෙන ලංකාවේ ව්‍යාපාර ශාස්ත්‍රයත් ලංකාවේ පුරවැසියත් ලංකාවේ අනාගතයත් ගොඩනගනවා මිසක අපේ ඉන්න සේවකයෝ පිට රට ඇරලා ඒ අපේ සර්විස් ක්වොලිටි ඩ්‍රොප් එක කරගන්න එක නෙමෙයි. ඒ නිසා අපිට ලොකු අභියෝගයක් තියෙනවා. අපි සුන්දර තැනකින් මම කියන්නේ අපි ට්‍රෙෂර් එකක් උඩ එහෙම නැත්නම් අපි නිදානයක් උඩ බුදියන් ඉන්න රටක්. අපි වගේ රටකට තියෙන සම්පත් අපේ රට වටේ මුහුද. මම ඊයේත් ගියාර බෝට් ෂෝ එකට ගොඩක් සතුටු වුණා. ඒක දැකලා ඔක්තෝබර් මාසයේ වුන් කරන ලොකු බෝට් ෂෝ එකක්. ඒ බෝට් ෂෝ එකේදී ඇත්තටම ලංකාවේ රට ඇත්තට කොච්චර බෝට්ටු නිර්මාණය කරන්න ඕනද? අපි වගේ රටක ටැක්ස් අඩු කරන්න ඕනේ ඕනම බෝට්ටු පිට රටවල මුහුද තියෙන රටවල මිනිස්සු වාහනේ පිටිපස්සේ බෝට්ටු දාලා සෙන්සුරු අදිලා දරුවොත් එක්ක බෝට්ටු පදිනවා බෝට්ටු වලට යනවා වතුරට යනවා. අපි අඩුම ගානේ වතුරට බහින්න බෑ. මෙතන ඉන්නේ කීයෙන් කී දෙනෙක්ට පීනන්න පුළුවන්ද කියන නතුස්සන් බලන්න මම අහන්නේ කවන්නේ. වාගර පීනන්නවත් බැරුව ඇති මං හිතන්නේ. අපි තාම ඒ ආකල්පෙට අපි ගිහිල්ලා නැහැ. අපේ ක්‍රීඩාවල පාසල් වල දල ක්‍රීඩා කොච්චර අඩුද?
ඒත් අපේ මුළු රටම මුහුදින් වට වෙලා තියෙනවා. ආකල්පමය ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ නිසා අපිට ලොකු විදියකින් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. අපි ඇයි ඔය අනිත් රටවල් හරි අයිලන්ඩ් ඩෙස්ටිනේෂන්ස් මාර විදියට ප්‍රොමෝට් වෙලා තියෙනවා. අපි ලොකු concept එකක් දකින්නවා හීනයක් දකින්නවා ඒකට කටයුතු කරමින් යනවා. අපි අයිඩෙන්ටිෆයි වෙනවා ශ්‍රී ලංකාව බ්‍රෑන්ඩ් වෙන්න ඕනේ වෙන විදියකට. මම ඒකයි ඊයේ දවසේදී ඊයේ කොහේ තැනදී මම කිව්වේ මට පුංචි කාලේ අපි රත්නපුරේ පැත්තෙන් යනකොට රත්නපුරේ සංචාරකයෝ හිටියා. ටූරිස්ට්ලා. මම මතකයි ඉස්සර අපි දෙමව්පියෝ අරන් ගියාම අර පයිප් බටයකින් වගේ කෑ ගහලා කියනවා වෙන ටූරිස්ට් කෙනෙක් ඇවිල්ලා ඉන්නවා ගොම අර මේක යට ඉන්න එක්කෙනා උඩට මැණික් කහරන එක්කෙනා උඩට එනවා. ඇවිල්ලා පෙන්නනවා. දැන් සංචාරකයෝ බලනවා මැණික් ගන්න. දැන් රත්නපුරේ එක සුද්දෙක් දැකලා තියෙනවා එක දවසක්. දැන් ලංකාවේ සුද්දු යන්නේ හැමදාම එකම තැනට. එක්ක මිරිස්සට යනවා, එහෙම නැත්නම් බෙන්තර පැත්තේ ඒ කෑල්ල යනවා, එහෙම නැත්නම් නුවරට යනවා, සීගිරියට යනවා. අපේ ලංකාව ඊට වඩා විශාල දේවල් දකින්න ගොඩක් තියෙනවා. ඒ නිසා අපි අලුත් ව්‍යාපෘතියක් විශේෂයෙන්ම ADB එක, UNDP එක අපිට ගොඩක් ආයතන උදව් කරනවා. ඔය පීකෝ ට්‍රේල් කියන එක අලුතෙන් අපි ආරම්භ කරපු එකක්. ලංකාව රීබ්‍රෑන්ඩ් වෙන්න ඕනේ. ඒකට ලොකු කැම්පේන් එකක් කරන්න ඕනේ. එතන අවාසනාවට පුංචි ප්‍රමාදයක් තියෙනවා. ඒක මට අදාළ වෙච්ච දෙයක් නෙමෙයි. මම ඇමතිවරයා විතරයි මම සාමාන්‍ය නිලධාරීන්ගේ දේවල් වලට ඇඟිලි ගහන්නේ. සමහර ඇමතිවරු ඉන්නවා TO ගේ ඉඳන් PN ගේ ප්‍රශ්නේ ඉඳන් හැම දෙයකටම ඇඟිලි ගහන ඇමතිවරු ඉන්නවා. මම එහෙම නැහැ. මගේ ජොබ් එක තියෙන්නේ ප්‍රතිපත්ති හදන එක. මගේ ජොබ් එක තියෙන්නේ ලේකම්තුමත් එක්ක මම එතනින් එහාට අනිත් නිලධාරීත් එක්ක ගිහිල්ලා මගේ ප්‍රොටෝකෝල් එකකින් පැනලා ගිහලා මම කටයුතු කරන්නේ නැහැ. මොකද ඒක තමයි කරන්න ඕන ක්‍රමය. ඒ නිසා යම් කිසි අඩුපාඩුවක් වරදක් කොතනක හරි වෙලා තියෙනවනම් ඒකේ ප්‍රධාන විධායකයා වෙන්නේ මේ අමාත්‍යංශයේ ලේකම්තුමා. ඒ ලේකම්තුමා ඒ කටයුතු වලට ඒව කරයි. ඉතින් මම කිව්වා ඔයාලට ඕන කෙනෙක්ට ප්‍රශ්න තියෙනවා මේකෙන් පස්සේ ඒව ගැන අහන්න පුළුවන්. බොහොම විනිවිදයි බොහොම අවංකව විනිවිද මේක කියලා දෙනවා. මට ඒකට උත්තර දීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ නිසා අපි නැවත තවත් කිල්ලීමක් කරන්නේ සංචාරක ශේෂ්ත්‍රය අපි දැක්ක පහුගිය කාලේ අපි දැඩි තීන්දුව ගන්නවා කියන දැඩි ස්ථාවරයක ඉන්නවා. සංචාරකයෝ න්ට වෙන හිරිහැර. මේ ඊයේ පෙරේදත් අපි දැක්ක කෝච්චියකදී වෙච්ච හිරිහැරේ ඒක පැය කීපයක් යනකොට වුන් අත්අඩංගුවට ගත්තා. ඒ වගේම පහුගිය දවසකදී මදු සමය ගත ගන්න ආපු යුවලකට හිරිහැරයක් බෙන්තොර ප්‍රදේශයේ වුණා. හැබැයි ඔවුන් අපේ ගයිඩ්ලා නෙමෙයි. එහෙම ගයිඩ්ලා හැම වුණා නම් අපි වහම ඔවුන්ගේ ලයිසන් කැන්සල් කරන්න කියලායි අපි බලාපොරොත්තු වෙමින් හිටියේ. නමුත් රටේ මිනිසුන්ගේ තියෙන වගකීමක්, විශාල වගකීමක් මේ සංචාරකයට සලකන ක්‍රමවේදය නඩුණු. සංචාරකෙක් දැක්ක ගාම පර්ස් එකට ගහන එහෙම නැත්නම් හූරන් කන එක නෙමෙයි විය යුත්තේ. මම ඒ නිසා ඉල්ලීමක් කරනවා ඔබතුමාලා සියලු දෙනා විශේෂයෙන් මාධ්‍යයෙන් මේකට සහාය දෙන මාධ්‍ය විශාල සහයෝගයක් දීලා තියෙනවා. අත්‍යවශ්‍යම ඒක විශාල වශයෙන් අගයන්න ඕනේ මාධ්‍ය. තාම හොඳ විදිහට කටයුතු කරලා දෙනවා. අලුතෙන් ඇත්තටම ඊශ්‍රායල් රාජ්‍යයේ දනොත් අලුතෙන් ඩිරෙක්ට් ෆ්ලයිට් එකක් පටන් ගන්නවා. තුර්කියේ ඉඳන් ඩිරෙක්ට් ෆ්ලයිට් එක පටන් ගන්නවා. ආයෙත් කැතේ පැසිෆික් පටන් ගන්නවා පෙබ්‍රුවාරි මාසේ. සිංගප්පූර් එයර්ලයින්ස් සතියට 4 පාරක් සහ දවස් 7ටම පටන් ගන්නවා. එමිරේට්ස් දවසට 5 පාරක් ලංකාවට එනවා. කටාර් එයර්වේස් දවසට 5 පාරක් ලංකාවට එනවා. මේ වෙනකොට 5000ක් දවසට ලංකාවට එනවා. ප්‍රශ්න තියෙනවා. අමාරුයි දැන් මේක හසුරුව ගැනීමේ අඩුපාඩු ගොඩක් ඒවා තියෙන නිසා මේ ඒෂියා කප් එක එන සුමාන එනකොට අපි විශාල අර්බුදයකට මුහුණ පානවා. මොකද කාමර මදි වෙනවා. ලංකාවේ තියෙන කාමර 40000යි. එකෙන් කොළඹ තියෙන්නේ 3000යි. එතකොට මේ මැච් වලදී අපි අතරේ විශාල කියන්නේ මේ සංචාරකයෝ ආපුවම අපි මීට වඩා ලොකු ගියර් අප් එකක් අපෙත් ඒ වගේම අපි සියලු දෙනාගේ රටක් හැටියට අපිට මේ ප්‍රශ්නෙම්ම ගොඩ යන්නට පුළුවන්. මේ ප්‍රශ්න වලින් ගොඩ යන්න මේ කෙටි කාලේ ඇති මේ සංචාරක ශේෂ්ත්‍රයේ මේ ඩොලර් වලින්ම අපිට මේ රට ගොඩ දාගැනීම හැකියාව. මේ දෙසැම්බර් ශීත ඍතුවට මේ වෙනකොට ඇවිල්ලා තියෙන බුකින් ප්‍රමාණය ගැන තාමත්ම දැඩි උද්‍යෝගයක් ඉන්ඩස්ට්‍රියේ ඉන්න සියලු දෙනා තුළ තියෙන. ඉතින් ඇත්තටම සතුටු වෙන්න පුළුවන්. ඒකෙත් අපිට සතුටු වෙන්න පුළුවන් එක දෙයක් තියෙනවා. අපි ටාගට් කරලා ගියපු රටවල් ඉන්දියාවෙන් තමයි වැඩියෙන්ම ඇවිත් තියෙන්නේ. තායි කියන කන්වෙන්ෂන් එක අපි මෙහෙ තිබ්බා. ඒක අති සාර්ථක වුණා. ඒකෙන් පස්සේ තව 3 ගුණයකින් විතර ඉන්ක්වයරිස් වැඩි වුණා. ඊට පස්සේ චීනේ අපි ගියා. චීනේ දැන් ලංකාවට එන 3 වෙනිට ඇත්තට චීනේ ඉන්දියාව විතරක් ආවොත් නිකන් හිතලා බලන්න ලෝක ජනගහනේ
කොච්චර ප්‍රමාණයක්ද කියලා. ඉන්දියාවේ ගිය අවුරුද්දේ විතරක් පිටරට ගිහලා සංචාරය කළා තිනවා මිලියන 50කට වැඩිය. ඒකෙන් 10%ක් ලංකාවට ආව නම් මිලියන 5. 10%ක් ආවා. ඉතින් මිලියන 5ක් අපේ ළඟට එන්න බෑ. 20යි 18 ලංකාවේ තිබු හොඳම අවුරුද්දෙත් ආවේ මිලියන 2.3යි. අපි 20යි 30 ටාගට් කරන්නේ මිලියන 4යි. ඒ නිසා හරියට බැලුවොත් ටාගට් කරලා රටවල් හරියට මාකට් කරොත් ඒව කාන්ප්ලයි වගේ හයි එන්ඩ් ටූරිස්ට්ලා ගේන ප්‍රොඩක්ට්ස් තියෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා තමයි අපි යොට් මරීනාස්, ඔය ස්කයි ඩයිවිං ස්කූල්ස්, ඔය ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ප්‍රොමෝෂන් වලට විශාල වැඩපිළිවෙලක් ජනාධිපතිවරයා හදලා තියෙනවා. සෙප්තැම්බර් මාසෙදී ඒක දියත් වෙනවා. අපි ලැබ් සිස්ටම් එකක් ටූරිසම් වලට අරිනවා. ඒ ලැබ් එකේදී සති 6ක් අතරතුර සියලු අවසර අපි කියමු යම් කිසි කෙනෙක්ට මොකක් හරි ටූරිසම් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කරන්න ඕන නම් ඒවා ලැබෙනවා. ඒ වගේම ලංකාවට විශාල ප්‍රසිද්ධ ලෝක ප්‍රසිද්ධ ගායක ගායිකාවෝ විශාල නොයෙකුත් ප්‍රසිද්ධ පුද්ගලයෝ සෙප්තැම්බර් ඔක්තෝබර් නොවැම්බර් දෙසැම්බර් ජනවාරි පෙබරවාරි මාර්තු කියන කාල සීමාව තුලම එනවා. ඔක්තෝබර් මාසෙම අපි වෙන් කරලා තිනවා මරීන් ටූරිසම් වලට. ඒ කියන්නේ මුහුද ආශ්‍රිතව වොලිබෝල් ටෝර්නමන්ට්, බීච් වොලිබෝල්, බීච් රග ටෝර්නමන්ට්, මියුසිකල් ෆෙස්ටිවල්, වෝටර් ස්පෝර්ට්ස් ඒ ඔක්කොම වලට යන්න මගේ ලොකු ආසාවක් තියෙනවා දකින්න. මගේ මේක පෞද්ගලික දෙයක්. මම ඉල්ලීමක් කළා තියෙනවා අපේ සභාපතිවරුන්ගෙන්. ඇත්තසෙම අපේ මුහුද ආරක්ෂා කරන්න. ඒ කියන්නේ ලයිෆ් සේවර්ස්ලා ඉන්නේ ලංකාවේ 1000යි නම් ඒක 10000ක් දක්වා වැඩි කරව ගන්න. මිනිසුන්ව වතුරට බය නැති කරවන්න. ඒ වගේම මුහුදේ ඒ ආරක්ෂාව තියනවා කියලා මිනිසුන්ට ඒ විශ්වාසය සුද්ධොන්ට පවතින. මීගමුව වෙරළේ විතරක් අවුරුද්දට 100ක් මුහුදේ ගිල්ලා ජීවිතක්ෂරපත් වෙනවා. ඒව නවත්තන්න පුළුවන්. ඒකට රීෆ් එකක් හැදුවනම් ගල් දාලා රීෆ් එකක් හදන්න අපි ඒකට කටයුත්තක් කරගෙන යනවා. අපි එන සුමානේ නැවතතාවක් අරුගම්බේ යනවා. එතන පුංචි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. එතන රැල්ලේ ප්‍රශ්නයක්. මොකද ඒ රැල්ල ආවේ නැත්නම් අරුගම්බේ ආයෙත් සුද්ධ වෙන එක නැති වෙනවා. ඒ වගේ ප්‍රශ්න අපි ඒ ස්ථානවලට ගිහිල්ලා බලලා කටයුතු කරමින් ඉන්නවා. ඇල්ලේ පුංචි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඇල්ලේ කිසිම ක්‍රමවේදයක් නැතුව එක දිගට නොයෙකුත් කන්ස්ට්‍රක්ෂන් එහෙම නැත්නම් ඉදිකිරීම් කටයුතු වෙමින් පවතිනවා. කුණු දාගන්න තැන් නැති වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ ක්‍රමවේදවල් පිළිබඳව ඒක තමයි කිව්වේ සංචාරක පොලිසිය තමයි අත්‍යවශ්‍යම වැදගත් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපි ඒකටත් යොමු වෙමින් පවතිනවා කියන එක මේ අවස්ථාවේදී මතක් කරන්නට ඕනේ. ඒ වගේම අපි ඉල්ලීමක් කරන්න කැමති මම මේක ඒ කාලෙකුත් කිව්වා කාම්බර අඩු නිසා අපි ඔබතුමාලගෙනුත් ඉල්ලනවා මාධ්‍යයෙන්ුත් ඉල්ලනවා අපි මේක හෙට අනිද්දාට මෙතන සංචාරක අපේ මණ්ඩලයේ සභාපතිතුමා මේක ගැන වැඩිදුරව කියයි. Airbnb වගේ apartment ගෙවල් රෙජිස්ටර් කරන්න සංචාරක මණ්ඩලයත් එක්ක. මොකද ඒකෙන් වැඩිපුර ආදායමක් හොයාගන්න පුළුවන්. අතට අපි ගත්තොත් පුංචි උදාහරණයකට හලාවත මාරවිල පුංචි රෝමේ කියන ඉතාලියේ කියන ප්‍රදේශයේ ගෙවල් බලන්න පොඩ්ඩක්. ඒ ගෙවල් තාමත්ම ලොකු මාලිගාවල් වගේ හදලා තියෙන ගෙවල්. හැබැයි වහලා දාලා ඒ අයිතිකාරයෝ ඉන්නේ සමහරට පිට රටවල් වල. ඒ ගෙදර සමහරට වොච්චර් හොඳට ඇඳේ බුදියනවා. හැබැයි ගේ වහලා දාලා ගෙදරින් 7-5ක ආදායමක් හම්බ වෙන්නෙත් නැහැ. ඒ වගේ ස්ථාන ඇත්තටම ඊට වඩා හොඳ ප්‍රයෝජනයකට ගන්න පුළුවන් තැන්. විශේෂයෙන්ම කොළඹත් සමහර මිනිස්සු අරගෙන අපාර්ට්මන්ට් අරන් වහලා දාලා තමන් මෙන් තැන්වල ඉන්නවා. මේවා ෂෝට් ටර්ම් පිට රටවල් වල හරි ෆේමස් මේ වැඩේ. අපිත් මේ දෙයට යොමු වෙමු. විශේෂයෙන්ම මේ ඒෂියා කප් එක අපිට ඒක හොඳ තෝතැන්නක් වෙයි. අත්හදා බැලීමක් කරන්න කියන එකත් මේ අවස්ථාවේදී මතක් කරනවා. ඒ වගේම අද මම මගේ කතාවෙන් පස්සේ පුංචි වීඩියෝ එකක් පෙන්නනවා. අපි පොඩි කම්පිටිෂන් එකක් ආරම්භ කරන්න කැමති. විනාඩි 5ක වීඩියෝ එකක් මම හිතන්නේ පැරඩයිස් අයි කියන කියන්නේ ඕනම කෙනෙක්ට ලංකාවේ ඕනම තරුණයෙක් හැම කෙනෙක්ගේම අතේ ෆෝන් එකක් තියෙනවා. ඩිජිටල් ෆෝන් එකක් තියෙනවා. දරුවෝ විශේෂයෙන්ම අපි කාටත් වඩා අද කාලේ ඉන්න දරුවෝ තාක්ෂණයෙන් හරි දියුණුයි. ලංකාව ගැන සංචාරක ශේෂ්ත්‍රය ගැන වීඩියෝ එකක් හදන්න. වීඩියෝ එකක් හදලා කම්පිටිෂන් එක අපි දෙසැම්බර් මාස වෙනකොට ගන්න. කියන්නේ තමන් දකින ලංකාවේ සුන්දරත්වය නිර්මාණය කරන වීඩියෝ එකක් හදන කම්පිටිෂන් එකක්. මේක ඩොකියුමන්ටරි එකක් විදිහට හදන්න පුළුවන්. විනාඩි 5කට අපි සීමා කරේ නේද රංජිත්? විනාඩි 5කට සීමා කරලා හදන්න. විනාඩි 5කට අඩුවෙන් 3ක් වෙන්න පුළුවන්. 3කුත් 5ක් අතර අපි ඒකේ වීඩියෝ එකක් පෙන්වන්නම් මොන වගේද අපි ඒකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කියලා ජනාධිපතිවරයාම ගෙන්නලා ඒ සම්මාන උල්ල තියන්න. මම හිතනවා අපි නොදකින ලංකාවේ සුන්දර ස්ථාන
අපිට එතනින් හොයා ගන්න පුළුවන්. මම ඒකයි ගැන හිතුවේ. මොකද අපි දකින්නේ අපි දන්නේ මේ හැමදාම දකින්න තැන්. අපි ලංකාවේ දැක්කේ නැති ඊට සොච්චර සුන්දර තැන් ඇද්ද? ඒ නිසා ඒ දේත් අපි ආරම්භ කරන්න කටයුතු කරනවා. යාළුවෙන් හිතන්න මට වඩා අදහස් ඔබතුමාලටත් ඇති. අපි කැමති මේක අලුත් විදිහට නිර්මාණය කළ අලුත් විදිහේ ගමනක් ආරම්භ කරන්න. ඔබතුමාලට දීර්ඝව කතා කරන්න නෙමෙයි මම ඇත්තටම මේ මාධ්‍යම ගොඩක් දීර්ඝව ගියා. හැබැයි ඔබතුමාලට ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඒ ප්‍රශ්න වලට කාලය ලබා දෙමින් අර වීඩියෝ එකත් අපි මොකද්ද මේ පැරඩයිස් අයි එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කියන එකත් ඔබතුමාලට ඉදිරිපත් කරමින් හොඳම නිර්මාණකරුවෝ ටික අපි තෝරලා ඉදිරියේදී ඔවුන්ටත් ඒ දක්ෂතාවයන් සඳහා සහයෝගය ලබා දෙන්න අපි ඒක තුළින් බලාපොරොත්තු වෙනවා කියන එකත් මතක් කරමින් අද මේ අවස්ථාව සම්බන්ධ සියලු දෙනාටම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. බොහොම ස්තුතියි. One point, many have asked me what's happening to the tourism policy. Finally, the tourism policy has been approved at cabinet level and it will be launched very shortly. And also based on the tourism policy, we have finalized the tourism strategic plan leading up to 2025, and it will also be presented probably not next week, the coming week to the cabinet and parliament, and it will be made public. So we know exactly what we are planning to do leading up to 2025, and thereafter there will be a roadmap of 10 years, a 10-year master plan, taking us up to 2035. Some of the key functions of the Tourism Development Authority is to venture into tourism research, statistics, international relations. I'm not bothering to run through it, it's on here. Any questions, I'll respond to it later. Well, this indicates exactly what we had projected to achieve by 2030 prior to the outbreak of the crisis. And then the second line in red and blue is exactly where we are now in 2023. Our target is 1,550,000 tourist arrivals for 2023, but we are quite hopeful that we will be able to get close to 2 million tourist arrivals by the end of 2023 and hopefully achieve a greater target of over 3 million tourists by the end of 2027. So even what's projected here could be surpassed. I will venture into more details as we go along because it's not only what we want, but we have to look at the global picture from a tourism perspective. How is global tourism faring? What are the problems we are confronted in some of the generating markets? How is it impacting on us and so on? Up to end of July, we had received 798,216 tourists, but up to yesterday, I think we have surpassed 810,000 tourist arrivals up to 9th of August. This gives you an indication of the tourism earnings during the current year. We have just exceeded $1 billion US dollar earnings, but these are based on 2018 airport survey carried out. We have planned for another airport survey to be done, incoming and outgoing tourist survey, which will give us better figures, and it will be launched probably by end of this month, and it will be over a period of 6 to 7 months. Looking at the markets, it is India right on top, which has contributed 144,000 tourist arrivals, followed by Russia, UK, Germany, France, and Australia. This information, I think, on a periodic basis you all have been receiving, but any questions in relation to the market breakdown and so on, we'll be more than happy to amplify. From a tourism planning perspective, we have certain areas like Kalpitia where there are 14 islands available, and most of them had been given out prior to the outbreak of COVID for development, but unfortunately, due to the COVID outbreak,
the development was retarded and it's slow. Some have picked up, some have not got off ground as yet, but we have written to them, and if they do not start off on their projects, we'll be compelled to cancel their agreements and look at new investors. Kuchiveli, there's only two parties who have gone ahead with the development. Jungle Beach is in operation. There's another hotel which is halfly built. There's more potential for Kuchiveli development, and we are trying to get investors attracted for Kuchiveli. Having said that, it's easy to say that we are trying to get investors, but from an investor perspective, the country's political situation, the incentives that we offer for investors has to be attractive. We are not the only country. There are many opportunities available in many countries where we have to compete with them. Therefore, it's not an easy task to get investors to Sri Lanka under the current conditions. But we are having discussions at ministry level, at different department levels, to try and overcome the hurdles we are confronted with and to create a more conducive environment for investors, for foreign direct investment as well as for local investment. Yala Wild Resort development, this I would go into detail because this is a high-end tourism resort where right now we have over 500 hotel rooms in operation, and Hilton Doubletree Hilton will be opening their doors on the 18th of this month, increasing the available room capacity. Within this resort, they have been maintaining 85 to 90% occupancy at a rate of lowest will be around $600 going up to $2,000 a night. So that augurs well for high-end tourism for Sri Lanka. If the product is there, we can attract high-end tourists to the country. But it has to be over a period of time. When we look at our product, it's only about 9,000 to 10,000 rooms that are available to cater for high-end tourists. So as we go along, we have to improve the quality and standards of the product. Any new development coming in will be based on the demand, and the supply will be aligned accordingly. The Dua Lake Resort hasn't got off ground as yet. And also in the northern province, we have just acquired some land at Delph Islands where the survey is being carried out, and that too will be made available for investors, local and foreign. Tourism Development Master Plan. The Nuwara zoning plan was done with the assistance of UDA, and it is being revisited right now. There's a special committee appointed. They are going into detail, and over the next couple of months, we should be able to finalize the plan and get it into action. Kalpitia and Hikkadua Tourism Development Master Plans are there. In addition to this, we have master plans for Ella, which was also done with the assistance of UDA, and also Deniaya is being prepared right now. From time to time, we have been talking of tourism zones. We are planning to have 49 tourism zones, out of which right now there are 16 zones in operation. Others have been sent for gazetting, and there are some more where the land surveying has not been completed. On completion, it will be gazetted and made available. Within these resort areas, zone areas, operators will be provided many facilities, and a more conducive environment will be created for the operators as well as the visitors. Investor Relations Unit handles all incoming investments to the country, local as well as foreign, and it does liaise with many other government agencies, and it is a one-stop shop to minimize the delays that an investor would encounter in getting their projects approved. In the past, it's no secret that we have lost many investors due to the delays that were there in getting approvals.
Sometimes it has gone beyond 1.5 to 2 years. By that time, they have abandoned their projects. But right now, we are working on a time frame of 49 days to get the projects cleared and approved. This is excluding the IRR that has to be normally carried out for many projects. These are some of the publications that have been brought out by the Investor Relations Unit, available to the investors, assisting them with preparation of their plans and the way forward from an investor perspective. Under the Investor Relations Unit, there have been many training programs carried out, and as you can see, even at a provincial level, we have trained officials, because they have to liaise with the provincial level officials, and they should know exactly on what SLTDA is planning, what they are doing, and how they could get involved in the overall process. If you are to look at the performance from May 2022 up to end of July 2023, 36 projects have been handled by the Investor Relations Unit, accounting for 1,322 new rooms at an investment value of $165.3 million. During the period under review, there have been 7 scoping committee meetings that have been held. There are many foreign-funded projects that we carry out, and under the USAID partner project, the classification system for tourist accommodation has been revisited. High-level collaboration for effective investment facilitation, training sessions for the Investor Relations Unit staff, technical support in updating existing IRU, technical assistance in preparing staff reviews, and practical training sessions have been carried out. Then also under USAID Indo-Pacific Opportunity or IPOP project, there have been many initiatives and projects that have been launched. Under the European Union funded PECO Trail project, which covers a distance of 320 kilometers with 22 stations, this project is also nearing completion, and it is going to be an icon project where tourism is concerned. And this will assist us to retain tourists for a longer period in the island and ensure that they make repeat visits to complete the trail. ADB has been assisting us with capacity building, improving quality and standards of the quality and standards division, staff training, and also assisting the homestay programs to upgrade their products and standards. Sustainable tourism is one way forward, and we have made inroads to it. Though it started about 6 years ago, it's only over the last 1.5 years that it has really got off ground. At provincial levels, staff have been trained. There's a center established at SLTDA, which coordinates with all provincial level officials. A lot more to be done. We have started work on it. Also, sustainable certification, GTSC certification process is underway. Sigiriya is going to be the first certified sustainable destination in Sri Lanka, where the work is ongoing. DMC certification as well as hospitality certification will take place. For this year, we have set a target of covering 200 SMEs to be certified by end of the year. Looking at registrations of tourist establishments, within the year 2022, we have registered 382 new accommodation sector establishments, and within 2023 up to now 453. We have got 4,227 accommodation sector establishments registered with SLTDA. Then the service sector like DMCs, recreational service providers, shops, restaurants, and so on. In 2022, we have registered 281, and in 2023, up to now, 343. We have 2,401 registrations done over the last 1 year.
Currently, the number of registered establishments with SLTDA stands at 6,628. Also, under 4 different categories, we register guides, and currently we have 4,857 guides registered under the 4 different categories. Towards improving the statistics, we come out with regular publications which are available to the public, to the media, and anyone who wants it. It's available on the web. Hard copies too could be obtained. And I have made arrangements to make available a copy of the latest statistical report going up to end of July to be distributed to whoever wants it. Regulation and industry support process finalizing guidelines of tourism services. 11 draft regulations for new services have been finalized. Declaration of new tourism development areas as per the Tourist Act, and preparation of price regulation or the minimum room rates. Well, according to our Act, any establishment providing services to tourists has to be registered with the SLTDA. This is where we refer to the formal sector and the informal sector in tourism. Informal sector are those who have got the local authority licenses and registration but have not registered with us. It's an offense for any party to provide services to tourists unless they are registered with the SLTDA. This goes to tour guides as well. They have to be registered, and no DMC could obtain the services of a person who is not registered with SLTDA. We are trying to encourage more and more people to come and fall in conformity with our quality standards and guidelines provided, so that we know exactly what's been delivered by way of services to the tourists. I would really urge the media, this is an area that you could get involved and get the informal sector more actively involved to come and register with us, so that the quality and the standards they offer comes under regulation. This is a very important area in moving forward, because we are competing with many countries and we have to maintain overall quality and standards of the product. As you all have been privy on many occasions, even His Excellency has been harping on high-end tourism for Sri Lanka. We have set a target of 2029 to have at least 2.5 million high-end tourists spending over $500 per day, and another 2.5 million tourists belonging to the other categories. So targeting 5 million tourist arrivals. Okay, at the end, I'll take up any questions. This is in relation to SLTDA, which is the key apex body of Sri Lanka tourism. Thank you. So basically, Sri Lanka Tourism Promotion Bureau, it's the marketing arm of the tourism industry. And I would say it's a marketing arm for the country as well. මම එහෙම කියන්නේ මොකද ලංකාවේ තියෙන ප්‍රතිරූපය, ලංකාවේ තියෙන පික්චර් එක පේන් කරන්න ඕනේ මේ tourism promotion bureau එකෙන්. අපි කොතනද පටන් ගත්තේ ගිය ජූලි වල? මෙතනදී අපි පටන් ගත්තේ. මේක ගන්නකොට ලංකාව තිබුණේ මෙතන. මේ පින්තූරෙන් කියන්න පුළුවන් මාධ්‍යයට very clearly තේරෙනවා අපි හිටපු තැන කොහොමද කියලා. අපි මේ ගත්තේ challenge එක along with the honorable minister and the 4 chairmen. We took this as a challenge. You know, we always say this, for the first 6 months we have to do a firefighting job and then build the country for the next 6 months, and the results are going. How we get through this crisis? First, the honorable minister on his own decided to visit UK and France on his own to take up the challenge, and this happened in July itself. You know, that was the first task he took over. He went to the high commissions and had press briefings and media briefings to show the country and where to the world where we are. අපේ ප්‍රතිරූපය පෙන්වන්න අපේ තියෙන ස්වභාවය, රටේ තියෙන තත්ත්වය ඒ වෙලාව වෙනකොට කොහොමද තියෙන්නේ කියන එක. මොකද මේක clearly කියන්න ඕනේ අපි ගෙන්නන්නේ පිටරටවල වලින් බඩු නෙවෙයි. We are not bringing goods, we are not bringing milk, we are not bringing coconuts, we are not bringing rubber or wood or vehicles. We have to bring humans.
you know, when you bring humans, if the all over the world, the travel advisories, all the media channels, when they show a negative black picture on Sri Lanka, how does tourists come to Sri Lanka? That's a huge challenge that we had to take up and take it forward. So we did with a lot of struggles, because we had a lot of limitations from the treasury to do road shows, travel shows. So we started off with a travel show first with our big brother next door, which is India, with Mumbai, Delhi and Ahmedabad. We did a road show which was very successful. Even in India, when we did the road show, these CEOs, these chairmen of these companies, the first question at the press briefings and everywhere where they have visited Sri Lanka many a times, first question they ask you is whether there's fuel, whether there's enough food, whether there's enough medicine in the country. How can we send Indians back into Sri Lanka? But there was a time, within 2-3 months, a lot of things came. It was under control, you know, as you know, with the fuel quota, especially for the tourism industry, then medicine, then food, all of it was brought under control. But the negative media sensationalism, which I call it all over the world, whether it's any leading channel, I don't want to mention names here, portrayed that picture for 3-4 months. Even when the things were under control in the country, even if they want to show a positive message about the country, they had to first show. Still they do it. I still see leading news networks showing what happened in April, May, June, July. First they show that, and then they show the positive picture. But then how do you condition the human mind? That's a challenge we have, and that's why we decided to take all these travel fairs and the road shows across the country, which is, like I said, started in India, then London, Spain, Russia, all the key markets. All these details will be available, as Priyantha said, with your database. We'll share these presentations, so all these details will be there. Before we enter India, our Honorable Minister invited our legend, Sanat Jayasuriya, to be the brand ambassador. And for the record, he came on voluntary basis. We took him to India because, you know, as you know, he can't walk on the street of India. Forget about, you know, getting into a taxi. He's that popular. What he says, a lot of the normal consumer will believe, because he played a huge role as well, and appointing him as the brand ambassador made a huge role. These are other short-term media briefings and campaigns we did along with the High Commissions. Even though we did not attend to this, we engaged with the Foreign Ministry. We did all these media briefings in UAE, Indonesia, Iran, Vietnam, France, Austria, Scandinavia, USA, and Japan, Russia, again France, and all these were done by our High Commissions along with the Foreign Ministry. So we had to tag along, and, you know, because our funds were limited. Key events coming towards the latter part of last year, that's where we woke up and got ready, and to show the world that we are open and we are happening. You know, key events that were sponsored and endorsed by the Tourism Promotion Bureau along with the ministry was the Race the Pearl edition, 5th edition, FIFA Fan Zone, 100% done by the Tourism Ministry, which was the FIFA World Cup. When the Honorable Minister visited Qatar last year, just before the World Cup, he realized a good insight and a fact, where when you go to Qatar, people could not spend the way they should enjoy a World Cup. So let's say if a France-Germany match, for the second match to come there, you need about another 6 days. So a better way to spend those 5-6 days, watch the first match and come back and have your party in Sri Lanka. So that worked to a certain extent, and at the same time, overall, the picture of Sri Lanka was made possible in a positive manner. Christmas in Colombo, which is Lotus Tower, Presidential Secretariat, a lot of other places like the New Year event at the Golf Face. Golf Face, you would have witnessed, it's proof itself. I think it was over 300,000-400,000 people. It was jam-packed at Golf Face on the 31st night, you know, where it was portrayed as a very negative subject a year ago. Cultural events, all the Peraharas, we endorsed it and we funded the way we can. It was very positive as well. And then Raid Amazons happened this year, which 300 French women who took part in this adventure program, which was again endorsed and done by Tourism Promotion Bureau and Sri Lankan Airlines and the private sector companies.
Unawatana Beach was another successful event we did for the Aurudu. ඒ වෙලාවේ අපේ උණවටන ගොඩක් මං හිතන්නේ මීඩියා කවරේජ් එකක් අපිට ඒක හම්බ වුණා. ගොඩක් ඒ කාලේ උණවටන ගොඩක් හිටියේ රෂියන් ටුවරිස්ට්ලා. මේක රෂියන් ටුවරිස්ට්ලාට ගොඩක් රටවල් වලට යන්න බැරි වුණා. අපේ එක රටක් වුණා ශ්‍රී ලංකාවට එන්න පුළුවන් එක. අපිට ඒ අපේ කල්චර් එක ඒක ගොඩක් එන්ජොයි වුණා. ගොඩක් ඕගොල්ලෝට වීඩියෝස් දකින්න ඇති. ඒවා අපේ පබ්ලිෂ් කරලා තියෙනවා. හොඳ සක්සස්ෆුල් ඉවෙන්ට් එකක් වුණා උණවටන අවුරුදු ෆෙස්ටිවල් එක. ඊට පස්සේ බුද්ධ රශ්මි නැෂනල් වෙසක් උත්සවය අපි එන්ඩෝස් කරා. ඒ වගේම ස්පොන්සර්ෂිප් එකකුත් කරා ඒක සම්බන්ධයෙන්. ඊට පස්සේ අපි තව දෙයක් කරා මේ අර මං කියපු නෙගටිව් පික්චර් එක නැති කරන්න කොහොමද අපි කරන්න පුළුවන් අපි මීඩියා ඉන්ෆ්ලුවෙන්සර්ස්ලා ගේන්න පටන් ගත්තා ඊයේ අවුරුද්දේ නම් මේක දිගටම ටුවරිසම් ප්‍රොමෝෂන් බියුරෝ එකෙන් කළා තියෙනවා බට් අපි ඒක දිගටම කරන්න ගියා අර තියෙන again paint the correct picture. You know, the picture that the minister, the concept that he came up was seeing is believing. You have to come and experience the country to show, you know, the media is not going to show empty petrol sheds. Media is not going to show, you know, empty queues for pharmacies or hospitals. You know, that's reality. You have to come and experience it. When they come and experience the country only, they see, you know, what you sometimes see on media, international media is not realistic. So that was a very successful program, and it's continuing as well in the future with all these countries that is mentioned here. These are the influencers. As you know, we got celebrities from India, USA, Poland. For example, we had this actor, the villain from India, who's very famous, which we got a lot of good results. Then we had a celebrity from, I think, from Poland, a pop queen, where every post that she put up got us about like 100,000 posts. And I hear some of the Polish travelers want to go to places where she stayed in as well. Likewise, we are going to continue to do this with celebrities. And these are the accolades and recognitions we got. We are now currently the number 7 Instagrammable nation for tourism, Sri Lanka. What an amazing achievement. You know, there's much more. Our task is somehow in the near future to become top 3. Why not? We can become number 1 as well. Social media coverage, again, I must say these social media coverages were done through influencers and other programs, because we did not have a budget. We got the budgets only cleared end of last year. Now the action plan is going. This is mostly through our sustainable media coverage and digital platforms that we have. These numbers are there. I'm not going to go through these numbers. We'll share these details with you. Way forward. What are we going to do taking this picture forward, the country's picture? Basically, yes, we are going to do our influencer programs with the main 14 countries and the other countries as well. Mainly, you know, the biggest question these days is the global campaign. Must go on record, we have not had a campaign for the past 16 years. You know, again, a lot of people challenged me when I took this job, and the minister as well. You know, you will not be able to come up with a global campaign for at least 2 to 3 years. The paperwork itself will take 2 to 3 years. No, we took up the challenge. We got the budgets cleared on 27th of December on record, and we fast-tracked it. And put it up, and then we are coming up with 2 strategies. One is the phase 1, which is to rejuvenate Sri Lanka, again to show that Sri Lanka is open. We are ready to check in. So that will be running on for about 2-3 months, which the first check-in, the concept will be presented and launched by His Excellency the President on the 19th of August at the Hilton opening. That's the first phase. But the long-term thematic campaign will be launched towards October, which was our according to our plan. And I must say, this campaign will not be launched in one go in all 14 countries. There's a booking pattern that we need to understand. Just because the Europeans come in November, December, January, February, that's not the time to advertise for Europeans. For example, the booking patterns for Europeans is from April, May, June, July. But for a country like India, it's 365 days of the year. A country like China, it can be half the year. For a country like Australia, their winter is middle of the year. So their booking pattern starts in November, December. So the digital strategy and the PR strategy will be done accordingly, time-wise. So the budgets will be allocated time-wise according to the booking pattern. Not that we are going to launch this all 14 countries in one go. I want to clear that fact as well, because yes, we have these 14 countries as our key low-hanging fruits, but it will be strategically launched according to the booking patterns and arrival patterns, along with the SLTDA support with the stats.
Again, I think most of you know who this guy is, Nas Daily. The plan is, the paperwork is almost through. We are going to bring him down in October. He is the biggest one of the, or if not the biggest influencer when it comes to travel. You would have seen most of his videos all over the world, what he does in Saudi, what he does in Philippines, Indonesia, Malaysia, even a country like Kazakhstan. And this guy sneaked into North Korea as well once on his own and did a video on North Korea as well. So we are going to bring him down in October, and other celebrities as well. He will be doing three categories of videos in Sri Lanka this October. Then again, another key factor, we need to remind our 22 million, almost 23 million people, which Sri Lankans, we need to remind ourselves, including me, how to welcome people, because we are always generous. We have a warm heart. But then with the crisis that we went through last year and with the COVID and then the economic crisis, there are some negative aspects coming through, whether it's a driver, whether it's a train, those all 99 good messages with one negative message can damage. Actually, it's very easy, with all due respect to media and social media, one negative media message can be sensationalized rather than a positive message. So we need to be careful. We need to remind not the media, the people, how welcoming we are, and how we need to protect and why these stories are important to Sri Lanka. So we are going to do a domestic campaign to encourage අපේ ලංකාවේ කට්ටියව encourage කරන්න මේ කොහොමද අපි මේගොල්ලෝ welcome කරන්න ඕනේ කියන එක. ඒ අතරතුරේදීම අපි domestic tourism campaign එකක් කරනවා. ඇයි අපේ ලාංකිකයෝ දැන් අපිට සිංගප්පූරුවට, තායිලන්තයට, මැලේසියාවට යන එක පොඩ්ඩක් අඩු වෙලා තියෙනවා. මොකද දැන් ticket prices වැඩි, economic මේ struggle එකකුත් තියෙනවා. අපි ලංකාව වටේ යන්න ඕනේ. මොකද අපේ ළමයි ටික අරගෙන. ඒ වගේම ඩයස්පෝරා කැම්පේන් එකක් පළවෙනි පාරටම වෙන කොඩියක් නැතුව ලෝකේ හතර වටේ හැමතැනම ගිය අප්‍රේල් මැයි ජූනි ජූලි වල ගිය ශ්‍රී ලංකා කොඩිය. අපේ මිනිස්සු ಜಾති ભેදයක් නොමැතිව ඒ අරගලයට සටන් කරා ඒ රටවල් වල ඉඳන්. බට් ඒගොල්ලොට මතක් කරන්න ඕනේ ඊළඟ පාර ඕගොල්ලෝ ග්‍රීසියේ පෘතුගීසිය යන්නේ නැතුව තමන්ගේ මව් රටට එන්න ඕගොල්ලෝගේ යාළුවොත් එක්ක කියන. සෝ ඩයස්පෝරා කැම්පේන් එකකුත් අපි ඉදිරිපත් කරනවා. මේ ටික ඔක්කොම සිමල්ටේනියස්ලි අපි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ අවුරුදු අන්තිමට. ඒ වගේම ඊළඟ අවුරුද්ද මුල වෙනකොට අපි මේ කැම්පේන්ස් ටික ඔක්කොම launch කරනවා. Yes, that's a diaspora camp. And then මම අර කියපු markets 12 14 අතර අපි ගෙන්නන්න යන දැන් ඒක පටන් අරගෙන තියෙන ඇත්තටම දැන් ඉන්දියන් කැම්පේන් එක පටන් ගන්න තියෙන අර influencers, travel influencers ලා, bloggers ලා ලංකාවට ගේන එක under the theme of the Seeing is Believing campaign. We are going to go ahead, we are running right now, which is very successful with these countries, and we are going to continue to do so. Mobile apps, with the support of ADB, location hunting app, which has been in development for the past year or so, year and a half or so, will be now finally is approved. We are going ahead with it, which will help. But at the same time, I think overall, Priyantha, there is many more apps are coming through SLTTA guidelines, but this one is done by the Tourism Promotion Bureau along with the ADB funding, which was approved 3 years ago. Yeah, so that's the story. Very clearly, I made it very short because I didn't want to go into details. මං හිතන්නේ තියෙන පස්සට අපි questions තියෙනවා නම් අන්තිමට ගම්මු. මේක කරන්න අපි මීඩියා එකේ ගොඩක් support එක ඕන වෙනවා. අපේ positive news ඉදිරියට ගෙනියන්න, especially සංචාරක ස්වරූපය පෙන්වන්න අපේ especially ලංකාවේ කට්ටියත් අපේ ජනතාවටත් පෙන්වන්න ඕනේ අපි කොහොමද අපි මේක tourism වලින් අපි කොහොමද benefit වෙන්නේ කියලා. බොහොම ස්තුතියි. Thank you very much. මණ්ඩලය කියන්නේ මොකද්ද කියලා, ඒකෙන් කරන කාර්යභාරය මොනවාද, එයි අපිට ඒක වැදගත් වෙන්නේ කියලා. So let's find out how important the Convention Bureau is. Convention Bureau is the MICE arm of the tourist board. Let's see what we have done and what's the way forward for us. So how we navigated through the crisis time. අපි කොහොමද ගිය චාලක කිව්වාගේ අවුරුද්දකට කලින් අපි කොහොමද මොනවාද කරේ, මොකද්ද අපිට තිබ්බ ප්‍රශ්න කියලා බලමු. ඇත්තටම අපි මේක බාර ගන්නකොට අපිට තේරුණා අපිට හරියට statistics collect කරන්න system එකක් නැහැ. So we didn't have a proper system at the our online platform when people apply for visas to click the MICE events, because there were certain changes that we need to do. So we had a discussion with the immigration
ඉමිග්‍රේෂන් එක කතා කරලා අපි MICE statistics ටික හදාගත්තා. දැන් now whoever wants to come to Sri Lanka as a MICE traveller, now they can click, so we can capture real time data now. ඊට අමතරව awareness campaigns, social media campaigns, road shows, බංග්ලාදේශ වලින් තමයි ඉස්සල්ලාම අපි road show එක පටන් ගත්තා. ඊට පස්සේ අපි ගුජරාත් වලට ගියා with the minister and Sanat Jayasuriya. So this is what I just mentioned about the ETA, how we got it changed to MICE. So now you can actually pick the category that you want. Then MICE ගත්ත තින් MICE contribution එක ගත්ත තින් දැන් MICE වලින් 5යි business travel වලින් 4ක් ජනවාරි මාසෙ ඉඳලා ජුලයි මාසෙ ඉඳලා ගත්ත statistics එතකොට 9ක් MICE travelers live වෙලා තියෙනවා. But this is not the actual I would say the total arrivals of MICE travelers. This could be more because sometimes if you do not choose the right category, it will not fall under MICE or business. So මම හිතන්නේ time to come ඉස්සරහට ඉදිරියට ඕක හැමෝම පුරුදු වෙයි හරි කැටගරි එක select කරන්න. එතකොට අපිට හරියටම real time actual data ගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම අපේ අරමුණත් 112ත් 115ත් අතර MICE travelers ලා ගේන්න පුළුවන් නම් අපිට ගොඩක් contribute කරන්න පුළුවන් ලංකාවේ arrivals වලට. So this is one of our schemes, like how do we attract MICE travelers? How do we compete with other destinations like Thailand, Singapore, Dubai, Vietnam, Malaysia? They are very strong in the MICE market. So we have separate schemes where we would help contribute to enhance the quality of your MICE event. Then because there are similar schemes offered by the other countries as well. එතකොට අපි ගොඩක් වෙලාවට arrival එකේදී traditional dancing act එකක් sponsor කරනවා. මොකද ඒව නැත්නම් ඒගොල්ලෝ ඒක සල්ලි දීලා ගන්නවා නම් ඒකට වැඩි වියදමක් යනවා. එතකොට we might be not competitive compared to other destinations. එතකොට ඊට අමතරව dinner එකේ buffet එකට පොඩක් quality එක වැඩි කරන්න ඒකට අපි සහයෝගයක් දෙනවා. ඒ වගේ ගොඩක් immigration එකේ clearance වලට එතකොට custom clearance මොකද සමහරවිට business travelers ලා conferences වලට එනකොට ඒගොල්ලන්ගේ products අරගෙන so they bring their products, so sometimes they need customs clearance well in advance. So that's when we get intervene and we help them to get the required authorization. So these are a few of the PERFAM tours which we have done. Apart from that, we do development and training for the local industry also. Because ගොඩක් වෙලාට outstation වල hotels වල staff they are not familiar with how to handle the MICE conference, so we do regular trainings. India road show එක මේක තමයි ඇත්තටම අපේ MICE වල ගොඩක් වැටලා තිබ්බ තත්ත්වෙන් එළියට එන්න අපිට ඇත්තටම උදව් වෙච්ච මේ අපේ program එක මේක වෙලා Rotary International President ලංකාවට ආපු වෙලාවේ we got her to do an endorsement and talk about Sri Lanka, and we made a clip and it went around India. It got viral among the Rotary community, and we got a lot of corporate business after that. So I'm really grateful for this lady for helping us with that. In-person MICE Expo. මේක තමයි අපේ ලංකාවේ first time අපි MICE Expo එකක් කරේ. අපි 110කට විතර invite කරා, majority from India. ඒක ගෙනල්ලා business to business B2B sessions where they got an opportunity, the buyers got an opportunity to meet with the sellers, and දවස් 3ක program එකක් ගොඩක් successful program එකක්. මේක අපි හැම අවුරුද්දෙම කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එන අවුරුද්දේ MICE Expo එක තියෙනවා මාර්තු මාසේ. Again, another regional MICE training program held in Norelia. Southern hotels.
So the most important thing is number of MICE events. අපි මොනවාද මෙච්චර කල් කරලා තියෙන්නේ මොනවාද ගෙනලා තියෙන්නේ කියලා from December 2022 to June 2023. Tata Tascon. If you look at the names of the corporates, that's the most important thing. One of the biggest corporates have already had their functions in Sri Lanka. අතරම මීට වඩා කෝප් ඉවෙන්ට්ස් වෙනවා දැන් සමහරලාට ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලා ඉවෙන්ට්ස් කරලා යනවා අපි දන්නෙත් නැහැ බට් මෙව ඇවිල්ලා අපිත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා අපි එක්ක සහයෝගයෙන් කරපු ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් තමයි මෙතන දාලා තියෙන්නේ so way forward right these are the number of confirmed conferences for 2023 2024 මේ ලිස්ට් එක ඇත්තටම හැම මාසෙම වැඩි වෙනවා ඊයේත් ගුජරාත් ප්‍රාන්තයෙන් travel agents ආවා ලංකාවට anniversary celebration එකක් ගේන්න මුළු අනන්තරා හෝටලෙම අරගෙන දෙසැම්බර් 30 31 දවසේ 31st night තමයි පාටි එක ෆ්ලයිට් එකක් charter කරලා අරන් එන්නේ 150ක් යනවා so MICE වල තියෙන වටිනාකම තමයි MICE travelers spend more than a regular traveler. MICE, actually the norm is MICE travelers spend 3 times more than a regular traveler. Why? When they come, they do not just tour, they have parties, they do various things. So that's how you can say that MICE traveler spends more. And if you look at the MICE market, currently the value of the MICE market is $1 billion and it's expected to go up to $3 billion by 2030. So how do we as a country attract this segment? That's the most important thing. That's why I always say MICE is a very important segment for the economy of the country, not just for tourism. So planned activities. මේ activities වලින් අපිට වැදගත්ම එක තමයි අපි ඔක්තෝබර් මාසේ 19 21 වෙනකන් එක්ස්පෝ එකක් කරනවා ජැෆ්නා වල. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති ජැෆ්නා එයාපෝට් එක දශක ගානකට පස්සේ දැන් open වෙලා තියෙනවා. They started with 4 flights Alliance Air from Chennai to Palali, but now it has become a daily flight. So what we want to do is we want to develop Jaffna as a MICE destination and for weddings. If you look at, there's a huge Tamil diaspora globally. So we want them to come to Jaffna, to their old town, and have their weddings and their functions in Jaffna. So with the intention of that, we have a very, very good program lined up. Actually, some of the activities we want to keep it a little secret from our own people as well, because we want to give a good surprise. So we want to do an event at that level to show the world that what Jaffna is and how capable the Sri Lanka Convention Bureau is also. So these are planned activities continues. And the other most important thing is the 3-year roadmap. We have already started the dialogue with the industry. With the help of a professional, we are coming up with a 3-year roadmap to present it to the Honorable Minister and the Secretary and take it to make it in line with our national plan for tourism. So it will be done with experts, industry experts, to come up with a 3-year plan, because what we realize is sometimes there's no continuation of the work that we put in after another chairman or another minister get changed. So we don't want that happen in the future. So we are coming up with a 3-year plan, because as I mentioned before, the 3 billion MICE market is something that Sri Lanka can definitely attract, because if you look at the biggest MICE markets in the world, those are China, India, UK, France, Germany, right? And the Middle East. So we have direct services from all those countries, and plus India is our closest neighbor. So we have to get this chunk to Sri Lanka. So that's why we have come up with a roadmap to see what are the obstacles we have and what we need to do better, and how better other people are doing, and how do we overcome those challenges.
So basically that's what we are and that's what we have done. So our development plans are not just limited to what I have mentioned here. මීට වඩා අපි දේවල් කරගෙන යනවා. හැමදාම අපි මොකක් හරි අලුත් දෙයක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. So wedding segment is another segment that we are trying to develop further. So ඉතින් අපි හැමදෙනාගෙන්ම සහයෝගය බලාපොරොත්තු වෙනවා. මොකක් හරි අපි ඉවෙන්ට් එකක් තිබ්බොතින් ඇවිල්ලා අපිට සහාය දෙන්න මේ මෙසේජ් එක ලෝකෙට ගෙනියන්න. ස්තුතියි. මොකද අපි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට විතරයි සීමා වෙලා තිබ්බේ. නමුත් අපි ක්‍රීඩා දිනයක් පැවැත්තුවා. ඒ වගේම ලෝක කාන්තා දිනේදී මම මෙතන ඉඳන්ම මම ඩික්ලෙයාර් කරුවා නෙට්බෝල් කානිවල් එකක්. මම සතුටින් කියන්න කැමතියි. ඒක මේ මාසේ වෙනවා under full sponsorship. ක්‍රිස්මස් කොලම්බෝ. ඒ කියන්නේ අපි සීමා කරුවේ නැහැ අපේ පාඨමාලා වලට. එහෙම නැත්නම් ඇකඩමික් වලට විතරක් සීමා වුණ ආයතනයක් කියලා. නමුත් අපි අපේ ප්‍රොමෝෂන් බියුරෝ සහෝදර සහෝදරියන් එක්ක ක්‍රිස්මස් කොලම්බෝ එකට පවා අපි වැඩ කෙරුවා. Student recruitment day එක වෙනස් කෙරුවා. In the past, the hotels come and just vacuum the students. Today, it's changed. We give a fair chance to all the hotels to come here, interview our students. Plus, we give the students an opportunity to pick the hotel they want, not the hotel they are told to go. And it's a fair call, right? Because it does not happen only in Colombo, it happens in Koggala and Kandy. So nobody can point fingers at us and say, why don't we get hotel school students? Yes, now you have the opportunity. And the students too are encouraged to sit for more than one interview and pick the best hotel they wish to work for. And we also had a student panel discussion for the very first time. So there's a lot that we have planned, and we will definitely do it. And whatever we implement will not be subject to change, because all the hard work is in vain, and whoever takes over next will have no choice but to continue with it. And the media is more than welcome to ask me, and I have my leadership team. We are happy to answer any questions that you may have. So a few additional units coming from quality assurance, research and development, and very, very important areas, as you can see. And that's about it. So thank you very much for your patience and listening. And putting it in the forward and then putting the positive message at the back, but your own videos had the same. That aside, the global campaign, let's take the whole, how much is the budget? As a whole, for the 12 months, the budget is somewhere around 1.4 billion. Rupees. 1.4 billion. Rupees. Rupees, yes, rupees. For 12 markets. And you were talking about educating the Sri Lankan people how to welcome. But first of all, I have to tell you, you have to educate your own staff, the government sector, the archaeological department, the forest conservation, you know, how they treat tourists. We have seen videos, plenty of videos going around, how they have treated tourists. You're trying to bring them in, you're trying to teach the others, the outsiders, how to treat them. Well, the insiders are treating them bad. So how are you going to do this? Well, I think Minister addressed that in his speech as well. That's why I think President has commissioned, that's called the interministerial division, where the wildlife, the tourism industry, archaeology, but then cultural ministry, all are combined, and they are coming up with a format plan. So I think from our side, our secretary, I think Priyanta is going to play a role in that as well. But it's a plan that we need to execute to get that done. For example, from the tickets to what happened in the Pigeon Island is one example. You know, everything is, you know, looked at from a tourism angle. So that plan is ongoing. Again, coming back to, you know, the so-called negative media censorship, that is anywhere in the world, not only in Sri Lanka. That is how media can make their money. But if we want to go and invest in an international channel for a positive message, we have to pay for it. You know that, right? All these big networks have sent us proposals which are like $500,000, $1 million, $2 million, $3 million to do so. What we showed in that video where we started off, that is not a video that we are going on public. That's a video we made for the presentation to the industry stakeholders where we started off and where we are today, just as a concept. That's not a video that we are publishing to the general public. Minister. Just to clarify, showing what we went through 1 year ago,
for me personally, is something that we should do, because people in Sri Lanka quickly forget where we were and where we started, because even for Sri Lankans, because especially even the last tourist was leaving the country. When we first took over and when we came into the office, our first job was to find fuel to get the people to the airport, to make sure that they leave the country. So that was our first job when we took over. So from there onwards to now, I think it has been a huge turn of events, and it's a miracle. Also, 1 minute, I'll also add, services. Do we attract foreign pupils? And also, is there opening for those people to come and do their trainings here and then get placements? And the other thing is, now this big talk about people leaving the country for better prospects. Tourism is obviously going to be a massive boom for the economy and the people when they can get gainfully employed. What is the improvement you have seen from a year to now on that aspect where we have retained people? Right. To start, your first question was, Shanak, if you can repeat the first part, please. The first part is whether there is opening for Oh, foreign yes, tourism. yes. Sorry, Yeah. pupils. Thank you. In fact, currently, we don't have a process as such, but moving forward, we will definitely have, on a short-term basis, we will be introducing e-learning platform in hospitality, which will enable students from any country to join. The only differentiation would be there for the practical. So we will have to see how these students can engage in practical, if not to have tailor-made programs for them where they can follow online. That's one, that's the e-learning platform. And then once we introduce the degree, right, then students from all over the world are welcome. We will also affiliate with a foreign university to market it globally. Having said that, the main courses we run today in the 4 areas, that's front office, housekeeping, food and beverage, and cookery, are subsidized. So there is no option for any foreign students to join this program, because this is a national, the students who enroll, most of the fees are paid by the government. So as you would understand, the foreigners will not have a chance there. Having said that, we have also, or we are about to introduce executive diplomas, 4 executive diplomas, once again in the 4 disciplines, for people who are already in the industry, supervisor and above. Foreigners are welcome to join this program because it's a full fee paid program, and we will not promise any employment here, but there is a huge opening for employment opportunities moving forward. Then coming back to tackling the students going abroad. Now this is something we cannot hold on to anyone going abroad, because obviously it's going to help the country in a different way. Having said that, there is a huge void in the local hospitality industry. As the numbers are increasing, we have to have people to serve these guests. So one action we have taken is, for the students who complete the program with SLIDM, it will be mandatory for them to work in Sri Lanka for a minimum period of 1 year. And also, as President's vision and Honorable Minister's directive, we will be launching and conducting district level training for 2,500 students, youth, male and female, from the 25 districts, who will be released to the hospitality industry in the month of November. Even these 2,500 students will have to serve the country for a minimum period of 1 year before they decide to embark on to go a secure job in another country. So, but this will be continuing. In fact, in this morning we had a discussion. Saudi Arabia is forecasting 100 million tourists in 2030. So where do you think they'll get the people to work for them? One country will be Sri Lanka. So are we going to be a training center? How do we retain people? I think the hotels also have to play a big role.
And in my presentation, I mentioned one word or two words, employee engagement. That lacks big time, not only in hospitality, across Sri Lanka. So these are drivers that has to come in to keep our people. And obviously the salary or the remuneration. Right? So these are things that the industry will have to look at. And it's going to be a continuous challenge. So we will have to see how best we can keep our people. On a positive note, if they work here for 1 or 2 years, they'll be able to get a job abroad for a higher salary. Thank you. I hope I answered. Did I miss anything? Yes, you did. I have, if I may, one more question for Thisum. I want to know is with the increasing conventions that are coming into this country, do you all also arrange or get the local industry to it all to do the other background work for them? Like if after their conventions they want to go on tours or things, or is it also handled by you all? Do you have something in the workshop like that for? Yeah, actually, no, we don't get involved in handling any unless we organize a FAM. So what we do is sometimes most of the conferences, they would have their DMC here chosen already at the time that they negotiate with us. So then the DMC here will handle all that. So we work as a facilitator in case, like I mentioned during my presentation, if they want any kind of event support, clearance, that's where we get involved. That's our role, yes. Yeah, actually that's what I said when you said you want give the event support and all that. Yeah. Do you market the things that are available here at the time you all promote the facilities for the convention? Yeah, so when we do a roadshow or if we are doing a blogger or whatever, so that our core function is to feature the MICE venues and the facilities that we can provide them with. So that's how they would pick Sri Lanka as for an event, looking at all the aspects and what we have been promoting. Yes. Okay, thank you. සංචාරක ප්‍රතිපත්තියක් පිළිබඳව එතකොට ඒ නව සංචාරක ප්‍රතිපත්තියට අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය ලැබුණා කියලාත් සඳහන් වුණා. ඒ ප්‍රතිපත්තිය කවදා සිටද ක්‍රියාත්මක වීම ආරම්භ වෙන්නේ? ඒ වගේම ඒක ජාතික සංචාරක ප්‍රතිපත්තිය කියලා හඳුන්වන්න පුළුවන්ද කියලා දැනගන්න කැමතියි. දැන් මෙහෙමයි සාමාන්‍ය සංචාරක පොලිසියක් වුණාට ඒක දැන් ඒක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කොහොමද කියන එක පිළිබඳව ඊගාව වටේ සාකච්ඡා විය යුතුයි. දැන් කියන්නේ පොලිසි ෆ්‍රේම්වර්ක් එක ප්‍රූව් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඒක එක්සිකියුට් වෙන්නේ කොහොමද කියන එක පිළිබඳව තමයි ඊගාව වටේ සාකච්ඡාව තියෙන්නේ. ඉතින් ප්‍රතිපත්තිමය වශයෙන් ජනාධිපතිවරයා පත් කරලා තියෙන අනිත් කොමිටුවත් සියලු දෙනා ඒගොල්ලන්ගේ නුත් දාපු ප්‍රතිපත්තියත් එක්ක සියලු දේ එක ස්ථානයකට ඇවිල්ලා ඒකට එකඟ වෙලා තියෙනවා. දැන් අපිට ඊගාවට තියෙන්නේ මේකේ එක්සිකියුෂන් පාර්ට් එක කොහොමද කරන්න කියන එක සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීම තමයි. ඉතින් මම හිතනවා ගොඩක් දේවල් තියෙනවා අපි අලුතෙන් ඇතුල් කරන්න හදන. අපි අතසෙම අලුතෙන් වාහන ගෙන්නන්න සංචාරක ශාස්ත්‍රයට ඉල්ලීමක් කරලා තියෙනවා. ඒකත් බොහොම සාර්ථක තැනකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔය ලෙෂර් බෝට්ස් ලංකාවට ගේන්න ලිහිල් කරන්න කියන ඉල්ලීමක් කරලා තියෙනවා. ඔය කැයකින් සර්ෆින් බෝඩ්ස් ඒ වගේ ඒවා අවශ්‍ය දේවල් ලංකාවට ගෙන්නන්න. ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් ඒවා ඇතුලේ තියෙනවා. ඒක ලොකු ડોකියුමන්ට් එකක් බොහොම සරලව කියන්න පුළුවන් පොලිසියක් පමණක් නෙමෙයි. ඒක ඉදිරියේදී අපි සම්පූර්ණ සංක්ෂිප්තව ලොකු වර්තාවක් දෙන්න. ඒ ප්‍රතිපත්තිය සඳහා මේ අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය ලැබිලා අවසන් නේද? අමාත්‍ය මණ්ඩලයට අපි දැම්මා. ඒ අනුමැතිය ලැබිලා තියෙනවා. නමුත් සමහර චේන්ජස් දෙක තුනකුත් තිබුණා පොඩෙන් මම ඒක අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය ලැබිලා තියෙනවා. දැන් ඊළඟ පියවර වෙන්නේ ස්ට්‍රැටජික් ඇක්ෂන් ප්ලෑන් එකක්. ඒ ඇක්ෂන් ප්ලෑන් එකත් අපේ ඇක්ට් එකේ හැටියට අවුරුදු 4ක ඇක්ෂන් ප්ලෑන් එකක්. ඒකත් අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කළා අනුමැතිය ලැබුණාට පස්සේ ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන්. දැන් පහුගිය වසර එකමාර ඇතුළත අපි 2025 දක්වා යන ස්ට්‍රැටජික් ප්ලෑන් එකක් තිබුණේ. ඒක තමයි ඉම්ප්ලිමන්ට් කරන්න පියවර ගත්තේ. දැන් මේ පොලිසි එක පොඩි වෙනස්කම් වලට භාජනය වුණාට පස්සේ අපි ඒ ස්ට්‍රැටජික් ප්ලෑන් එකත් රීවිසිට් කරලා ආයතන 4ම දැන් අලුත් ස්ට්‍රැටජික් ප්ලෑන් එක 2025 දක්වා යන ඒක අපි ගිය සුමානේ තමයි සාකච්ඡා කරලා ඉවර කරේ. බොහෝ දුරට එන සුමානේ වෙද්දී අමාත්‍යාංශයට අරින්න පුළුවන් වෙයි. එන සුමානේ නෙවෙයි ඊළඟ සුමානේ සඳට
අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමට ඉදිරිපත් කළා. ඒ අනුමැතිය ලැබුණට පස්සේ ඒ ස්ට්‍රැටජික් ප්ලෑන් එක තමයි ඉම්ප්ලිමන්ට් වෙන්නේ. ඒ ප්ලෑන් එක 2025 දක්වා යන්නේ. අපි අනිත් රටවල් එක්ක බලද්දී අපිට ටුවරිසම් මාස්ටර් ප්ලෑන් කියලා එකක් දැනට නැහැ. ඉතින් ස්ට්‍රැටජික් ප්ලෑන් එක අවසන් වෙනකොට අපිට 2025 ඉඳන් 2025 දක්වා යන්න ටුවරිසම් මාස්ටර් ප්ලෑන් එකක් තියෙන්න ඕන. ඒකේ හුඟක් ඔය ස්ට්‍රැටජි පොලිසි එකෙන් එන ඒවා කොහොමද අපි ඇක්ෂන් මාර්ගයෙන් ඒව ලබා ගන්න කියන එක ඒ ප්ලෑන් එකේ තවත් දීර්ඝව අන්තර්ගත වෙයි. Minister, one more thing. 6 promotion bureau employees were transferred to the ministry recently. What is happening with them? As I told you when I was speaking on my speech and on my remarks, it's a matter that is up to the Ministry Secretary to handle, because there is an issue that the Ministry has found out, and my job is not getting involved in day-to-day tender matters or matters relating to such issues. So I think the best person to answer that would be the Secretary, and I would like Secretary to answer that question, because purely, as I said, my job is to work with the main chief officer. He is a secretary. But the allegation is very serious. It is serious, so there's an ongoing inquiry onto it, and the inquiry is done by the ministry, and probably Ministry Secretary has a statement on that as well for you. One second. Actually, investigations are going on, so therefore I am not in a position to give the answer of that question. However, after this session, we will give some brief note for you. There is a press communique that we have done with regard to that from the ministry. Just tell me a time frame when this investigation is Yeah, it depends on the inquiry, no? So it will depend on the inquiry. If the allegation is very serious, it might even has to go to CID to investigate. So we would not know. So as I said, I'm personally a person, as a minister, I don't get involved in these matters. The CEO of the ministry is the secretary. It's his purview and it's his job to handle this matter, and it's not my matter. Sorry. Yes. Okay. If I may comment on that, well, it was a stitching time that saved 9, because nothing unwanted has taken place, because it was the tender procedure, it was not awarded, there's no yes, there were some documents introduced which was detected well in time and action taken. It would have been worse in many other organizations. As you know, in Sri Lanka, things happen. But here we were able to prevent it happening, and it was stopped at the correct time. Otherwise, it would have been more, the gravity would have been greater. Also, one thing that I can assure you is that the tender will go ahead. We will have the campaign as planned, and we wanted to have the check-in campaign, which we will launch next week, as well as the thematic campaign we plan for October. That will happen in October. My job is to make sure the tender will go on, it will be executed. Technicalities is the job of the secretary to make sure that it happens. Thank you. හරි බොහොම පරීක්ෂණ ගැන වැඩි දුර කතා කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. මොකද හේතුව තවත් පරීක්ෂණ ඉදිරියට කරගෙන යන නිසා ඒකට පොඩි බාධාවක් ඇති වෙයි. නමුත් දැන්ට අපි ඔබතුමන්ලා සඳහා පුංචි මං හිතන්නේ ඒකට උත්තර දීම සුදුසු නෑ මේ වෙලාවේ. මම හිතන්නේ ප්‍රමාණවත් කියලා. මොකද දැන් වෙලාවත් ගත වෙලා තියෙන. මම අර කෙටි චිත්‍රපට පිළිබඳ පොඩි හැඳින්වීමක් කරන්නම්. මොකද හේතුව ඒක සම්මාන ප්‍රදාන උත්සවයක් දක්වා යන වැඩක්. AsianMirror